Section 10-2 Review of Spanish Articles. Section 10-2.1 Indefinite Articles. Artículos indefinidos. For masculine singular, we use un. Por ejemplo, un libro. For feminine singular, we use una. Por ejemplo, una mesa. For masculine plural, we use unos. Por ejemplo, unos libros. For feminine plural, we use unas. For example, unas mesas. Section 10-2.2 Definite Articles. Artículos definidos. For masculine singular, we use el. For example, el libro. For feminine singular, we use la. For example, la mesa. For masculine plural, we use los. For example, los libros. For feminine plural, we use las. For example, las mesas. Exercise 10-1 Vocabularios del aula. Los sustantivos singulares. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un libro. Now try to practice the following questions by using the example above. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. ¿Qué es esto? Esto es una calculadora. Number 2. ¿Qué es eso? Eso es una ventana. Number 3. ¿Qué es esto? Esto es un lapicero. Number 4. ¿Qué es eso? Eso es una mesa. Number 5. ¿Qué es esto? Esto es un cuaderno. Exercise 10-2 Vocabularios del aula. Los sustantivos plurales. Por ejemplo, ¿qué es esto? Estos son libros. Now try to use the following example and answer the following questions. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. ¿Qué es esto? Estos son gomas.
Number 2. ¿Qué es eso? Esos son lámparas. Number 3. ¿Qué es esto? Estos son relojes. Number 4. ¿Qué es esto? Estos son bolígrafos. Number 5. ¿Qué es eso? Esos son marcadores. Next, we'll move on to section 10-3. Direct object pronouns, part 1. See you in the next video.